Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 26 de lo que va de la temporada. 8 competencias a disputarse en la tarde de hoy. Ya las competidoras de la primera carrera están en la pista principal. Una competencia especial sobre 1000 metros. La número 1 es Valkyria, Juan Ramírez. La número 1, Valkyria, ha cambiado de monta. Marco Rivas, 55 kilos. La número 2, Ain Special, Arnaldo Portillo, 55 kilos, 600 gramos. La número 3, Coronada Star, Juan Figueredo, 56 kilos. La número 4, Demoledora, Juan Román, 56 kilos. Y la número 5, Joya Secreta, Marco Mesa, 55 kilos. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca el P5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Informamos al público, cambio de monta en la segunda carrera. El 1, Cuaraj, será conducido por el jockey Leonardo Jiménez.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Se van colocando las competidoras de esta primera carrera, distancia 1000 metros. Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras, trata de enseñar el camino a la número 2 en especial, pequeña ventaja sobre la número 1, Valkyria. Tercera se desempeña la número 3, Coronada, está en la cuarta ubicación, lo viene haciendo la número 5, Joya Secreta, será la marcha la número 4, Demoledora. Las participantes están enfrentando el codo con la número 2 en especial, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 3, Coronada, estar tercera mejorando, lo viene haciendo por fuera la número 5. Joya Secreta en la cuarta ubicación, lo hace la número 4, Demoledora, será la marcha ahora la número 1, Valkyria. Y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. La número 3, Coronada, está la pequeña ventaja sobre la número 2 en especial. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 5, Joya Secreta. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. La número 3, Coronada Star, estira cuerpo de ventaja ahora sobre la número 5, Joya Secreta. Tercera se desempeña la número 2 en especial. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. La número 3, Coronada Star, firme la delantera. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre la número 5, Joya Secreta, por dentro de la número 2 en especial. Últimos 50 metros de carrera, domina la número 3, Coronada Star, con Juan Figueredo. Cuerpo de ventaja sobre la número 2, tercero 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera, primera la número 3, Coronada Star, segunda la número 2, Ain Special, tercera la número 5, Joya Secreta, cuarta la número 4, Demoledora, quinta y última la número 1, Valkyria. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 4 segundos, 79 centésimas ganada por un cuerpo y medio de la segunda y la tercera, un cuerpo. Dividiéndose por ganador del 3, 11.700 guaraníes. Ya directa 3-2, 40.800 guaraníes. Trifecta 3-2-5, 14.900 guaraníes. Pick 5 en su primer pase lo aceptaron 446 boletos, su valor 22.400 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la primera carrera. En esta segunda carrera arranca la apuesta Pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 por su garantizado.
Arranca el pick 4 en esta segunda carrera. 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Prueba reservada para caballos de la séptima categoría A y B, distancia 1000 metros. El 1, Cuaraje, cambio de monta, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 2, New Corleone, Juan Román, 56 kilos. El 3, efectivo, Marco Rivas, 54 kilos. El 4, sobrio, Alcides Coronel, 56 kilos. El 5, el espampanante, Juan Figueredo, 56 kilos. El 6, el Corcel, Alberto Villalba, 57 kilos. Y el 7, Trago Fuerte, Santiago Cabrera, 54 kilos. Arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera está en juego la P4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupados, trata de enseñar el camino al participante número 1, Cuaraje. Pequeña ventaja sobre el número 2, New Corleone. Tercero se desempeña ganando rápidamente el 7, Trago Fuerte. En la cuarta ubicación el 4, Sobrio. Quinto se desempeña el número 6, El Corcel. Más atrás el 5, El Espampanante. Cierra marcha el 3, Efectivo. Los competidores están enfrentando el codo con el número 7, ahora Trago Fuerte. Pequeña ventaja sobre el número 4, Sobrio. Entre ambos se desempeña el 2, New Corleone. Quedando en la cuarta ubicación por dentro expectante el 1, Cuaraje. Gana terreno rápidamente del fondo el 6, El Corcel. Y los competidores de la segunda carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Trago Fuerte intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 4, Sobrio. Entre ambos se desempeña el competidor número 2, New Corleone. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco y va a haber lucha delantera por dentro número 4, Sobrio. A su costado exterior número 2, New Corleone. Entre ambos el 7, Trago Fuerte abierto en larga, atropellada, lo viene haciendo número 6, El Corcel. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco, domina por dentro número 4, Sobrio. Estira cuerpo de media ventaja sobre el número 2, abierto el 6, pocos metros para el disco, el 4, Sobrio con el Alcides Coronel. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, tercero el 6 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera, primero el 4, el Sabio, segundo, perdón, el Sobrio, segundo el 2, New Corleone, tercero el 6, el Corcel, cuarto el 7, Trago Fuerte, quinto el 3, Efectivo, sexto el 1, Cuaraje. Tiempo empleado por el ganador, minuto 4 segundos, 19 centésimas, ganada por un cuerpo y 3 cuartos. Segundo al tercero, una cabeza. Dividiéndose por ganador del 4, 42.000 guaraníes, Yavireta 4.2, 65.200 guaraníes. Trifecta 4.2, 88.900 guaraníes. Duplo 3-4, 28 aciertos, 67.500 guaraníes. Primer pase del PIC 4, aceptaron 73 boletos, su valor 59.900 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, 133 aciertos, 75.200 guaraníes el valor del enganche. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo y directos del hipódromo de Gulfstream Park, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corre el 3, competencia sobre 1000 metros en la pista de tapeta del hipódromo de Gulfstream Park. Se muestra como favorito el 6, Miss Spring, seguido en las apuestas por el 11, Close Toy. Tercer jugado se muestra el competidor número 4, Tinky a Barrio. 18 minutos para que finalicen las apuestas. Le recordamos al público, no correrá en esta tercera carrera el número 3, Dovin Church. Las personas que hayan canjeado la apuesta Pick 5, por favor acercarse para cambiar sus respectivos boletos.
En esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta tercera carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Comienzan a colocarse los competidores en el hipódromo de Gulfstream Park. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se coloca el 5, Kaina. Finaliza como favorita la número 4, Tinky a Barrio. Ingresó el 11. Lo propio el 6, Misprint. Ingresa en su partidor el 12. Y largaron. Parte con desventaja la número 4, Tinky a Barrio, a tiempo que sale a enseñar el camino
la competidora número 1. Pequeña ventaja sobre la participante número 12. Entre ambas se desempeña la participante número 7. Más atrás lo viene haciendo la participante número 5. Descontado los primeros metros de la prueba, asume el comando del lote la número 5, Keina. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre la número 7, Fulminator. Se desempeña por fuera la número 12, Chick the Great. En la cuarta ubicación expectante viene accionando la número 8, Cajun Fantasy. Quinta se desempeña la participante número 1, My Lady James. Viene ganando terreno al fondo la participante número 6, apareada con la número 11. Y las competidoras de nuestra tercera carrera están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Asume el comando del lote la número 7. Pequeña ventaja ahora sobre la número 6, que va resueltamente su búsqueda. Gana terreno la competidora número 11. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Domina la número 6. Miss Sprint. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre la número 11. Tercero el 8. Pocos metros para el disco. 6. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 11. Tercero el 8. Cruzaron el disco. Informamos al público que hay protesta en el hipódromo de Gulfstream Park entre el 6 y el 11. Por favor, mantener sus boletos hasta que el marcador sea oficial.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 6, Misprint. Segundo el 11, Close Toy. Tercero el 8, Cayun Fantasy. Cuarto el 7, Fulminate. Tiempo empleado por la ganadora, 56 segundos, 79 centésimas. Ganada por un cuerpo y 3/4 de la segunda a la tercera, el Pescuezo. Dividiéndose por ganador del 6, 8.700 guaraníes. Llave simple, 11-6, 6-11. 57.900 guaraníes. Duplo, 4-6, 4 aciertos, 112.000 guaraníes. Primera triple, acertaron 24 boletos, su valor 78.100 guaraníes. Segundo pase del pick 4, acertaron 23 boletos, valor de enganche 190.200 guaraníes. Tercer pase del pick 5, 38 aciertos, valor de enganche 294.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera, prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1100 metros. El 1, Love Gun, Ariel Sanabria, 56 kilos. El 2, As de Oro, Juan Román, 56 kilos. El 3, Sildo, Alcides Coronel, 56 kilos. El 4, Great Surprise, Marco Rivas, 53 kilos y medio. El 5, Eleven Reporter, Marco Mesa, 54 kilos. El 6, Robertinho, Arnaldo Portillo, 56 kilos. Y el 7, Amigazo, Nelson Díaz, 52 kilos. Arranca la Triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupados, trata de enseñar el camino al participante número 2. As de oro le toma cuerpo de ventaja al número 3. Sildo, tercero se desempeña por dentro el número 1. Love Gun, cuarto viene accionando el 7. Amigazo, en la quinta ubicación lo hace el 5. Eleven Reporter. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 2. As de oro, pescuezo de ventaja sobre el número 3. Sildo. Tercero se desempeña el número 7. Amigazo, en la cuarta ubicación por dentro lo hace el 1. Love Gun. Quinto se desempeña ganando terreno al fondo el número 5. Eleven Reporter, más abierto el 4. Great Surprise. Será la marcha ahora el 6. Robertinho y los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El 2 As de oro, medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Sildo, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el participante número 7, Amigazo. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 2, As de oro. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Sildo, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el participante número 5, Eleven Reporter. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina el número 2, As de oro. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Sildo. Tercero se desempeña en 5 pocos metros para el disco. El 2. As de oro y Juan Román, 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero 5 y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 2, As de Oro. Segundo el 3, Sildo. Tercero el 5, Eleven Reporter. Cuarto el 7, Amigazo. Quinto el 4, Great Surprise. Sexto el 6, Robertiño. Tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos. 40 centésimos ganada por 3 cuerpos y medio. El segundo al tercero, 3 cuerpos y un cuarto. Dividiéndose por ganador del 2, 17.500 guaraníes. Llave directa 2-3, 31.200 guaraníes. Trifecta 2-3-5, 27.600 guaraníes. Duplo 6-2, 11 aciertos, 103.100 guaraníes. Primera triple acertaron 164 boletos, valor de enganche 22.900 guaraníes. Segunda triple acertaron 17 boletos, su valor 110.300 guaraníes. Tercer pase del pick 4, 2 aciertos, 364.600 guaraníes. Pick 5 en su cuarto pase, 17 aciertos, valor del enganche 674.200 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de esta quinta carrera. Distancia 1000 metros, cuarta categoría. La número 1 es Ramona Especial Juan Román, 56 kilos. El 2, Lunático Alcides Coronel, 56 kilos. El 3, My Dream Marcos Mesa, 54 kilos. El 4, New Hope Nelson Díaz, 52 kilos. El 5, Quintalen Santiago Carrera, 53 kilos. Y el 6, Paisano Arnaldo Portillo, 56 kilos. Arranca la Triple C, 10.000 costo, 1.500.000 pozo garantizado. Informamos al público, cambio de monta en la sexta carrera. La número 7, Celebration, será conducida por el jockey Alcides Coronel. Reiteramos, cambio de monta en la sexta carrera. La número 7, Celebration, llevará la monta del jockey Alcides Coronel. 5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Todo listo. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre el 5, Quintalen, que rápidamente le presenta lucha. Tercero se desempeña el número 4, New Hope. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el número 6, Paisano. Quinto se desempeña el 3, My Dream. Cierra marcha varios cuerpos el 2, Lunático. Los competidores están enfrentando el codo cabeza a cabeza por dentro del número 1, Ramona Especial. A su costado exterior el número 5, Quintana. En la tercera ubicación se desempeña ganando terreno el participante número 6, Paisano. Cuarto se desempeña el 4, New Hope. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco de lucha en la delantera por el centro de la pista. El número 5, Quintana, en pequeña ventaja sobre la número 1, Ramona Especial, que insiste por dentro. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 6, Paisano. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco número 5, Quintalen. Logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 1, Ramona Especial. Tercero se desempeña el participante número 3, My Dream. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina fácil el 5, Quintalen. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 3 y 6, que pelean por la segunda ubicación y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 5 Quintal, en segundo el 3 My Dream, tercero el 6 Paisano, cuarta la número 1 Ramón Especial, quinto el 4 New Hope, sexto y último el 2 Lunático. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 68 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero un cuerpo, dividiéndose por ganador del número 5, 6.300 guaraníes. Llave directa 5-3, 103.600 guaraníes. Trifecta 5-3-6, 88.900 guaraníes. Duplo 2-5, 25 aciertos, 42.600 guaraníes. Primera triple, aceptaron 46 boletos, su valor 40.800 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 113 boletos, su valor 33.500 guaraníes. Triple que finalizaba, 2 aciertos, 125.000 guaraníes. Cuarto pase del pick 4, 10 aciertos, 376.500 guaraníes. Quinto y último pase del pick 5, 14 aciertos, 756.100 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera. Y le informamos al público apostador en esta sexta carrera. Arranca la última triple, 40.000 al costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están saliendo a la pista principal las competidoras de la sexta carrera. Prueba reservada para hembras del handicap superior, distancia 1100 metros. La número 1, Eternal Shanti, Marco Mesa, 56 kilos. La número 2, Que Fantasía, Alberto Villalba, 56 kilos. La número 3, Espléndida, Marco Rivas, 53 kilos. La número 4, Sweet Rain, Juan Figueredo, 56 kilos. La número 5, Niagara Nostra, Arnaldo Portillo, 56 kilos. La número 6, American Honey, Juan Román, 56 kilos. Y la número 7, Celebration, Alcides Coronel, 56 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. La última triple que garantiza 20 millones de guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino por el lado de la pista. La número 7, Celebration. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre la número 1, Eternal Shanty. Abierta, gana terreno rápidamente la número 6, American Honey. Quedando cuarta la número 3, Espléndida. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 7, Celebration, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, American Honey. Tercera se desempeña 5 cuerpos la número 1, Eternal Shanty. Cuarta viene accionando la número 3, Espléndida. En la quinta ubicación se desempeña la número 5, Niagara Nostra. Más atrás la número 2, que Fantasía, Sierra Marcha el 4, Sweet Rain. Las competidoras en los últimos 600 metros. Hay lucha en la delantera. Por fuera la número 6, American Honey. Por dentro la número 7, Celebration. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Por dentro la número 7, Celebration. A su costado exterior la número 6, American Honey. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 1, Eternal Shanty. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. Por dentro la número 7, Celebration. Abierta, gana terreno larga. Atropellada la número 1, Eternal Shanty. Más abierto el 5, Niagara Nostra. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Por dentro la número 7, Celebration. Abierta la número 1, Eternal Shanty. Más abierto el 5, Niagara Nostra. Últimos 50 metros de carrera. Por dentro el 1, por fuera el 5. Pocos metros para el disco. Por fuera el 5, Niagara Nostra. Pequeña ventaja sobre el 1, Eternal Shanty. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primera la número 5, Niagara Nostra; segunda la número 1, Eternal Shanty; tercera la número 7, Celebration; cuarta la número 6, American Honey; quinta la número 3, Espléndida; sexta la número 4, Sweet Rain. Tiempo empleado por la ganadora: minutos 9 segundos 82 centésimas, ganada por medio cuerpo. De la segunda a tercera, varios cuerpos dividiéndose por ganador de la número 5, vacante llave directa 5-1, 584.500 guaraníes. Trifecta 517, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Duplo 5-5, 13 aciertos, 101.800 guaraníes. Primera triple aceptaron 86 boletos, su valor 290.700 guaraníes. La segunda triple aceptaron 11 boletos, valor de enganche 170.500 guaraníes. Triple que finalizaba 18 aciertos, 175.900 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera. Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el Hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Séptima carrera también allí en el Hipódromo de California. No corre el 3, competencia sobre 2.000 metros, pista de césped. Se muestra momentáneamente como favorita la número 2, Eternal Rake, seguida en las apuestas por la número 6, The Best is Yet to Be. Tercer jugada la número 4, Hey Jesse. 20 minutos y finalizan las apuestas. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes pozo garantizado.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos, finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador, en esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino la competidora número 1. Le toma cuerpo de ventaja a la número 2. Tercera se desempeña el 5. Cuarta viene accionando el 7. Más atrás el 8. Luego se desempeña el 4. Cierra marcha el 6. Las competidoras ingresan en la recta por primera vez con la número 1. Sweet Delta Down. Pequeña ventaja sobre la número 2. Eternal Rake. Gana terreno rápidamente por el lado exterior de la pista la competidora número 8. Sakura Flavor. Las participantes van a cruzar el disco por primera vez. Asume el comando de lote la número 8. Sakura Flavor. Le toma cuerpo y medio de ventaja la número 1. Sweet Delta Down. Tercera expectante se desempeña la número 2. Eternal Rake. En la cuarta ubicación por dentro gana terreno la número 4. Hey Jessie. Quinta se desempeña la participante número 5. Cornelia Ford. Más abierta se desempeña en la sexta ubicación la competidora número 7. Será marcha el 6. Ingresaron en la recta opuesta con la número 8. Sakura Flavor. Cuerpo de ventaja sobre la número 1. En la tercera ubicación a medio cuerpo se desempeña expectante la favorita, la número 2. Eternal Rake. Quedando en la cuarta ubicación a medio cuerpo de esta la participante número 4. Quinta a medio cuerpo lo viene haciendo la número 5. En la sexta ubicación gana terreno la participante número 6. Cierra marcha ahora la número 7. Las competidoras van a comenzar a enfrentar ya el último codo y se acortan las diferencias. El 8. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el 1. Gana terreno rápidamente por el lado de la pista. La favorita, la número 2, Eternal Ray, quedando en la cuarta ubicación expectante por dentro de la tordilla. La número 4, Hey Jessie. Quinta viene accionando la competidora número 5 y las participantes de nuestra séptima carrera están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Asume el comando del lote la número 2, Eternal Rake. Le toma ahora cuerpo de ventaja la número 4. En la tercera ubicación se desempeña el 8. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera. Asume el comando del lote la número 4. Pequeña ventaja sobre 5. Abierta el 6. Pocos metros para el disco. La tordilla la número 4. Hey Jessie y Mike Smith. Medio cuerpo de ventaja sobre 5. Tercero el 6. Hey, cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primera la número 4, Hey Jessie. Segunda la número 5, Cornelia Ford. Tercera la número 6, The Bet It's Yet To Be. Cuarta la número 2, Eternal Rake.
Tiempo empleado por la ganadora, 2 minutos 36 centésimas ganada por medio cuerpo. De la segunda a la tercera, medio pescuezo. Dividiéndose por ganador de la número 4, 10.500 guaraníes. La llave simple, 4-5. Un solo acierto, 600.000 guaraníes. El duplo 5-4 ha quedado vacante. La triple que finalizaba, un solo acierto, 1.500.000 guaraníes. La segunda triple la han acertado 16 boletos. El valor del enganche es de 1.616.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima carrera. Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para caballos de la sexta categoría, distancia 1.300 metros. El 1 Tavistock
Alberto Villalba, 56 kilos. El 2 Café Fuerte, Nelson Díaz, 52 kilos. El 3 Houdini, Leonardo Jiménez, 56 kilos. El 4 Stone Thunder, José Romero, 52 kilos. El 5 Placar, Juan Román, 56 kilos. El 6 Pain Runner, Marco Rivas, 54 kilos. El 7 calificado, Santiago Cabrera, 53 kilos y medio. El 8 Pibe de Oro, Alcides Coronel, 56 kilos. El 9 Gran Deluxe, Marco Mesa, 54 kilos. Y el 10 Fenómeno, Juan Figueredo, 57 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas. Cinco minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, trifecta 3.000 el costo, 1.400.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Se colocó el 10 y está todo en condiciones. Se muestra indócil el participante número 9. Ahora sí, todo listo. Y largaron. Parte con desventaja el número 8, Pibe de Hora, tiempo que sale a enseñar el camino. El número 4, Stone Thunder, pequeña ventaja sobre el 1, Tavistock, abierto se desempeña el participante número 6, Pine Runner, y asume el comando del lote. El número 6, Pine Runner, le toma cuerpo y medio de ventaja. Ahora el 5, La Carta, se desempeña por dentro. El número 3, Houdini, cuarto viene accionando el número 9, Dram Deluxe. Los competidores están enfrentando el codo. El número 6, Pine Runner, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, La Carter, se desempeña el número 9, Dram Deluxe. Cuarto mejorando lo viene haciendo el participante número 10, Fenómeno, en la quinta ubicación. Por dentro, expectante lo hace el 3, Houdini. Más atrás el 4, Stone Thunder. Los competidores en los últimos 650 metros asumen el comando del lote. Ahora el número 5, Lacar, le toma cuerpo y medio de ventaja al número 9, Grand Deluxe. Tercero se desempeña el participante número 10, Fenómeno. Cuarto viene accionando el 3, Houdini. Los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5. La cara intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 9, Grand Deluxe. En la tercera ubicación se desempeña por el lado de la pista el participante número 10, Fenómeno. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha delantera número 5, Lacar. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Grand Deluxe. Tercero se desempeña el competidor número 10, Fenómeno. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando del lote ahora el número 9, Grand Deluxe. Le toma cuerpo de ventaja número 10, Fenómeno, que insiste por fuera. Últimos 50 metros de carrera. Por fuera el número 10, Fenómeno. Pescuezo de ventaja sobre el número 9, Grand Deluxe. Y cruzaron el disco.
Su atención, por favor. La Comisión Directiva del Jockey Club del Paraguay cumple con el penoso deber de comunicar al público presente del fallecimiento de quien en vida fuera entrenador de sangre pura de carreras durante varios años aquí en nuestro medio, muy exitoso y ganador de varias estadísticas en el Jockey Club del Paraguay. El señor Félix González. Solicitamos al público presente guardar un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias. Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 10, Fenómeno. Segundo el 9, Adrián Deluxe. Tercero el 5, Lacar. Cuarto el 4, Stone Thunder. Quinto el 3, Houdini. Sexto el 2, Café Fuerte. Tiempo empleado por el ganador, minuto 24 segundos, 6 centésimos. Ganada por medio cuerpo del segundo al tercero, un cuerpo y medio. Dividiéndose por ganador del 10, 6.300 guaraníes. Llave directa 19, 36.700 guaraníes. Trifecta 10.95, 31.600 guaraníes. Duplo 4.10, 29 aciertos, 226.900 guaraníes. Triple que finalizaba con 10 aciertos, 2.521.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera.